Assalamu alaikum baɗigol min ɓe juuɓe kam mbar kon toon kanjan jiyartes na jamala jata kende ya programme o toon kamin natali wato wat biɗum gakkata kummari mbale natali wolem dafegol taradula anila taraña kendo aliyalone ko sango sañin lungo lenka jura wolem 28 of septembre te kana ɓe gakkacake ga juuɓe dafegol ka taradami anila balu ñaaɓe ñaadilem mbokk yi ñoo seetaan ñu ngi leen di nuyu fii jiyaate su suñ beneen programme yi suñu wér bu yaram tey nag waxtaan biñ leen indi lu am solo la parce que suñ ne animal si duñ dee des gannaaw because ñoo ma dikka te ñoom ñoo ñu dee liggéeyal liggéey yu bëri te tamit dañ leen dee am na yoo xam ne sax dañ leen dee lekka at bu nekk nag dañ dee maagal lii nga xam ne mooy seen bés bi ak seen dëkkuwaay bu baax tey nag waxtaan bi ñi ma ko seexal mooy docteur Dafe kooku saa yu nekk da ngeen ko dee gis dañ dee am ay waxtaan ma am fi tamit suma càmmeñ muy Ceesay moom tamit ñu ngi ko dalal tey si waxtaan bi waaye nag tey nag si biir waxtaan bi docteur dina wax si kaalaama nasaraan parce que tamit nit ñi ñoo seetaan am na ñoo xam ne dégguñ olof dégguñ soose waaye dinañ dégg li nga xam ne mooy kaalaama nasaraan docteur asalaamaaleykum welcome to the discussion on this animal welfare. Thank you very much, Sira, and Assalamu alaikum to all the listeners. Today we are here actually to talk about World Rabies Day. World Rabies Day commemoration is on the 28th of September. That's Monday. So it's an important day. This day was set aside to commemorate the work done in the control of rabies, to bring together all the stakeholders in the fight against this important disease, as well as to actually assess what has been done and the gaps that are still there, the gaps to be done. So basically, that's the essence of today's discussion. Baɗigol aliyamu le docteur yam fo ñamin ni ko revis docteur barinte revis ma fo non wulu ñama tol la courant in mandinka wulu ñama tol la courant comme february haj bu dof february haj bu dof loolu lañ dee wax revis moo nekk lundi at bu nekk si septembre 28 dañ ko dee seet fan lañ toolo ak lan lañ war a def pour gis ne feebar bi tamit su munee wàññeeku si xaj yi ñoo ko dee surtout dee am mu jeex fii si Gambia asalaamaaleykum. aleykum salaam mbaare muso mbe konto na baake mbe tentula mbe gayla yal yakkumo men fa kuma yata ɗum wala en sigan courant mi ka fa e World Rabies Day sawo san ñin karo a tilmuwan anin sayi duniya le ya tombo ya kere kere pour ka alung ñin jura ka mol hakkilo bulandi anin ka mol hakkilo bulandi aka mantoro min fananke duniya kono kantum bi ne duniya jube mbukatano ñokoma da fengol bukatano koma mbukatano e fanal koma adum be ka nafale soto ñobala so pour ka mol hakkilo bulandi ibe fantan kandila la ñamin anin dalilo min fana yatinna bi lung sotota mina dunna o fanna ñin kono kaw kacca docteur Dafe be o bunda ñi yelela sina tenten abaraka bak doctor, when we say rabies, what is rabies actually? Good question. Rabies is a viral disease. It is one of the first diseases known to mankind, meaning the disease has been existing for many centuries. However, it was only in the 1880s, as the result of the work done by Louis Pasteur, that it was established that the disease is caused by a virus. It was only in the 1880s that we know it's a viral disease. But prior to that, our ancestors know about that disease, but did not know the exact origin of the disease. So the virus is a Lissa virus. Lissa viruses are mainly responsible for encephalitis. There are a lot of Lissa viruses in bats. The family is Rhabdoviridae. It's a Greek word meaning bullet. The virus has a bullet shape, a rod shape. And this disease is prevalent worldwide. Some countries have made a lot of strides in trying to eradicate
the disease, but it's a very big problem in at least 150 countries around the world, the Gambia inclusive. It's also a disease in this country. Rabies being an old disease is also a neglected disease, meaning that there is the tendency to neglect about this disease, not to do anything about it, to forget about it. Meanwhile, the disease is there. Every year, rabies kills around 59,000 people worldwide. That's a lot of people. Every year, around 59,000 people die as a result of rabies. And you can see that the health sector is constrained globally as a result of COVID-19. Yeah. So a lot of diseases are now like been forgotten more or less. But there is a need, however, not to forget that such diseases exist and the need to strengthen in our health sector. That is very, very important. Rabies is like a multi-sectoral approach. That is the best approach towards these diseases, including COVID-19. The approach is multi-sectoral to involve all the different specialties in the different areas to come together to fight rabies. In the Gambia, there is a health surveillance network, Ministry of Health. Actually, I'm a member of the network as a veterinary doctor, although I'm an independent person not working for government. But they have included other expertise to enrich whatever work is done in the public health sector. That is a move in the right direction. So we are following the One Health approach. One Health is all about integrating human health, animal health, and environmental health. So that's the focus for diseases such as rabies. Rabies is a preventable disease. Though deadly, but it is preventable. So how are we going to prevent it? Rabies can be prevented by vaccination. Okay. That is the most effective tool to prevent this disease. But also alongside that should be a lot of sensitization. Okay. Awareness creation. Awareness creation is key. But there are other measures such as responsible pet ownership. It is incumbent upon pet owners to be responsible for the health of their pets, making sure that they are vaccinated. We also have population control strategies that Gambia Cats and partners like Gambia House and Donkeys Trust have been doing over the years. It includes spaying of female dogs and castration of male dogs in order to prevent them from reproduction. In this way, we can sustainably control the population of stray dogs in the streets. Extreme measures such as killing of dogs have never worked anywhere in the world. So we don't recommend for those measures. They are not only inhumane, but they are not effective ways of preventing rabies. Many countries have eradicated rabies, but they use vaccination and other sustainable population control measures to reach to that end. Briefly, that's what I can say. Thank you very much, Doctor. Mr. Ceesay, ko Doctor ya fo nyaming angale kangoto. Lafta fana ya faram fancha mol mi yalon ko wolle ben no makanyi jamala jata kende ya programme oto ya fo nyi wulu nyamato la courant munem na ye soto inyanta menekela abaraka bake mbare muso kumo men fota seneyata adun atilinta fana ni rebis atemu courant alati courant kesolom bare abuka mo sawndino wara abuka fendo sawndino fona ye king na ye king ala daji o nyin kono courant keso nyin be woleto di moy bara mo soto adun tagge dron courant keso nyin kadun ibalo la kono adun na dun ta balo kono ate buka do ko ke dawda e kun kyan kono akata woleto akata adama dinti ba akata be yanti bang aka selela ta kun kyan kono ay do ko nyin kigewo do ko nyi wato kono nin atar be yan wara wulu lamu e kaagi aka sangara abala tiol kallo aka kindiroke amandal la milkela e kaaja keke yo bari nim bolon ko santol tolom dulalto nka fo ko nyum wulu nyama toleti aya tari nyama dammante de fenne be wo do ko ke ka kun kono wala ka bula o sifala bare naye o sifa ke dron ay king ida adama dingulum bambar fo be yangalam naye kindro ke dron bari boru tatela bari sifan tankandino alale isi mu nekke no fasting ibe ibor lale koleta yake giyo kono ay damin to king yegeta yaku kodin giyo yaku ge sene akana no yeta lopita noto
ye penko nyinta wasima ko no alale bar kuran ne mati ke fantan kan no le ko sala jaralo nyin atala so aka wulo muta aka beyang muta aka adama dum fanam muta sai nae beyang o king ni wulo e beyang o king wulo mi yalon ko anyamata ay o kuran o sota e beyang o king inyanta wo beyang o kala nyaade ya nae beyang nyin king ni akala muta o nyanta falale because a manyan domo la nimmo ya domo waran hani suluwo na ya domo aba mutala because kuran keso nyin dunta balo konole akatama nae ni yata suluwo le be ngim fananta ya domo wato to santoto e kamo ile kafo bi suluwol be kelo la suluwol wayel tale akatar ni o be an sifa domo ay fanal muta e ka manyalke fo janna be fal de natara daf ñi beyangol ni wulo e beyango ken e moma nyanado mo le nyanta fala le don ya fay yeah because kuran keso ñin dunta balo ko nole ado ni te fana ya domo abe fanan kela wala nyama oto ke fantan kandala wala kumayata wayatinna ñi wor rebis de dunia sita ñi lung ñin tombong because ni ajube sa wosang aka adama dingu min fa dunia kono asiyata baki aka mojama bale fa birin afrika lembang fo tubabu du dawada aka molu faje so ayatinna gambia fanan kafuta banko lema milia lonko through DLS ani gambia hosan donki gambia card animal advocative mi ya lonko kafu balamu abe loring gambia collect wol ka mamman be la nyanto dam manela welfare e ka mamma wo fanna dam manela wayatinna wolu be kafuta nyoma pour que ñil lungu ñinta ka jura ka mul hakilo bulandi aning ka penkurol fanal ke boro sototale mi ya lonko wo lungu ñing 28 september e be penkuro ke la ka wulol be penku banko kan e la stationol be dawda free station folo ke ta biri kombo biri kamaleti fulanjang ke ta gunjur leti sabanjang ke ta bakaw leti bakaw new town ila community center nanen jang ke ta Nyamina East, Sambel Kunda, Misira, anin Sotokoy. Lulu njanketa baseleti. Pour nyin kamala asi banko be benno pour kam fan tankandi anin kan hakilo bulandi kurang nyin fanan na jawyala. Nga lo ne badingol mimbe njube kan aliyewo moyle momo ye dafe ngon soto surtout wulo iya isa samba ya pengo as pour se tanka nyi mi yalon ko wolem nyi courant ke sote mi ka min fo rebis ngalon ko ndingam be ke natara mambam fanko gambia ja ase talano. Right now is this rabies disease reduced in the Gambia or still increasing? Well, the data is insufficient when it comes to rabies in the Gambia. The data is insufficient. However, there is data collection going on. Probably the people at the epidemiology unit of the Ministry of Health can shed more light on the current status of rabies in humans in the Gambia. With regards to rabies in dogs, we do not have adequate data. But recently there have been some developments in the country in terms of diagnostic capacity in rabies. People at the Department of Livestock Services have been trained on rabies diagnosis, and that can help really to ascertain the situation with regards to rabies. Capacity is being built. That one is a good development for us as a country. Yeah. Dr. Isa wo fanan fono mbadingol yemi ya lonko wolle ben jube kan na jamala jata kende ya programme to ka lonko sanyi wulu nyamati kurang wolem revisti fatalata Gambia le bang fo hani biabe nyinin karo kuma ya bata ngamen fay wolem nyinti ko wulu nyamati kurang de information o men sotota amansia bari as information o be collect kanne so Ministry of Health ila epidemiology unit wolle multimedia ya lon koy sa fono moliye membe kering hadama dingol la karola wul nyamati courant be nyaadi le faabe la fa kam faabe talaka veterinary la karola ni wato kono fanali development do kele e traininol kele pour ka nyin courant o souteno diagnostic labo to lab traininol ketale so wayatin nale londo be la fano la pour ka nyin courant o kenyalom be on la kalora nte fa on nani keta veterinary director tile sanji jama bari simen fono wala nyinti ko information o man siya revis la karola Gambia bari capacity be bil kanne
comme ko molla londo be lafa kanne traininol be ke kanne ya mo jamal kanyin dafe wulo soto yale bari pour ka topoto mbite ka samba kanyin pengo soto pour ye fantan kanne nyin nyamati yal abuka siya sañ munem veterinary la lodu lati mbite mu altol mi yalon ka altol lebe ñi dafe taranya kendo juge ka ñini karo kumaya bakta because rabies mu courant ti me yalon ka hadama dingol sawunne ake fanal faale ado ni lafta hadama dingol tankandi la rabies la ba folo la beangol lela e photo ñi ñanta tar la beangol le to especially wulol nata la rabies mo kemele ya soto mo tanko non toni konon toni feng abe ya soto wulol le bala danaka mol ka soto wulol le bala wulol la kindirol so akuma yatale pour wulitiol salon ibe la wulol tankandi la nyame isaje si fangol tankandi e banko be tankandi Gambia Hosan Donkey Trust inim partner sol menu ka munta ko Gambi Cats aning Animal Welfare Advocates Association kata Department of Livestock Services ika kafunyo male ka kuke rabies la kuoto komin ko nyin lungo men ko World Rabies Day sawo sanka celebrate Gambia le nyinane World Rabies Day sinya tanin nani njangote dunia kono nyine sinya tanin nante abe celebrate la dunia kono 2007 le nga follow ta kaw nyin lungo celebrate na keta anytime ka vaccination o ke Gambia jande nka ke free leti ni momo yela be ngonati no je isa anati bari rabies vaccine amanya na dan na tilikili na World Rabies Day ka rabies vaccine rabies control is a global public good anyante kala banko bele tati man sakundale nyante da dundi la nyun kurangol tankandodo because ne be ngol tankandi e kamol le tankandi bari wo man tara kerinde wo man soto Gambia ante keta director ti veterinary sanji jama wo bukake nka menke wole nyinte nin xosan donc ñol yem ma koy no mento nka wole ke waram partner dol WTS vaccinated aning other partners ñol Gambi Cats ñol banko la tankaro manyana tar la charity yol bulo kono banko la tankaro wo nyanta tar la banko fangole bulo kono ani nyata banko fangole bulo kono barintem batu na fo nkata charity yol dani ko dingol la hani ndenga me remember wato me rabies tankaro keta Gambia ni sanji la bangol kono 2010 kata 2011 men siata 5,000 doses of rabies vaccine nga wole use wato kono wole men siate beti ni sanji la bangol kono nga menke nga wulol vaccinate free wo dosol la bara bota wala vaccino man soto vaccino nyi ntenga jele ko aka molle ni yo tankandi so masa kunda nyante da kela jele hadama dingol ke tankandi rabies labe folo la wulol leto so government finance invest nole health sector finance invest nole pour que rabies prevent health sector la investment area le ni health sector ya dakije wobe veterinary sembentu yala pour que nyum hadama dingol tankandi wulol la kurangola ha yalo ni e wulol tankandi be hadama dingol tankandi bari ni wulol man tanka hadama dingol te tankala ni wulol ye mo kinnen health ya follow ka penkurol ke wo penkurol da ku yata bakele wo penkurol aka munta wulu tallulu su penkuno wo penkurol songola le pour ka mo killing jara me yalon ko ayo kurango soto amin me kurango soto buka jara ka fale boritala nin ko kam mo killing jara wala ni wulo e mo kin folo andun kurango man finti abalo kono comme ni wulo mo kin yalon ko alo dula drong ya wulole yakin wo se jara bari natata fa fe ko le bije jara lol le bije men kake men batinala ning ala ya ma koy wo kurango te finti la bala bar rebis kurango na fintita mo bala drong o na fintita be ngol bala tilitang amantambi wala ka faro leke so boritala so tankandir kurango len nyanta wulol tankandila e saje hadama dingol finance bar ning bulo e moking hani rebis be wulola na e moking o kandi kando kono e safuno ni jota ya ku fay sene ya samba health ibe penkol le dilala o penkol wo sati nanole hanatara wuloy rebi soto ni mari te rebi soto la bar wolle da ku yata ka wo fengol menu fo wolle da ku yata so men da diyata wolen ka wulol penku ke tankandi kuran wala abaraka bake docteur ngalon ko wosani yata bake mbadingol mimbe nomaka ngalon ko momo ye wulo soto ya fintindi yeta ya pengo isaje ko nyi wulu kurango te hadama dingol torala kadi
liggéeykat yi ñu ngi laa dalal si suñu programme yi suñu wér bu yaram bi waxtaan biñ fi indi te lu am solo la mooy lii nga xam ne xaj rébis ñu ko xamee xaj boo xam ne dafa dof su la maatee lim dee def sa yaram bëgg naa nga wax askan bi lii lu ñoo wax rébis lan la ak lan moo ko dee waral. jërëjëf Sira sa laajte bi am na njëriñ torop rébis dafa nekk lu nga xam ne feebar bu garaaw la xaj leen ko gën a xamee te su jàppee xaj moo nekk lu ñu wax naa xaj bi dafa dof te feebar bi mun naa jógee si xaj dem si doomi aadama nekku doomi aadama kese waaye tam bépp rab bu nga xam ne daf dee nampal ñu ooyee ko maamal kooku tam rab boobu tam mun naa am feebar bi. rébis dafa deadly comme daf dee rey nit mun naa wax ne moo gën a garaaw HIV and AIDS because moom su la jàppee ba dugga sa yaram bi dafa dem si sa nervous system bi léegi loolu dafa damage sa brain bi dina tax nga mel ni yow tam dangaa gis su jàppee xaj bi dafa mel ni dafa dof du mun a naan tufleem bi di jéena si jéemeñ bi di wiri waara comme du normal daal waa di wundaalu so the same thing tamit noonu la su jàppee doomi aadama tam noonu la lay def. xaj bi su la maatee lan la nit ki war a def soo xamee ne mu ngi amee feebar boobu lan la nga war a def si saasi balaa ngaa eggal lopitaan. ok jërëjëf xaj su nekkee maata na doomi aadama te xam nga ne xaj bii nii sign si ñuy wax naan comme jéemeñ bi mu ngi jéenee tufleeg yooyu noonu xam nga ne rébis la am the best thing pour nga def mooy pour nga daw raxas fu mu la gaañ fu mu la maata noonu because soo ko raxasutee feebar bi dafa dugga waaye soo ko raxasee dina tax 50% of the 50% chance bi nga xam ne waroon nga koo am pour nga am si feebar bi loolu mun na koo jéenee so the best thing is su nekkee rébis lifin xaj maata na la dawal nga raxas gaañu bi ba mu set ak saabu su ko defee nga daw si lopitaan bu la gën a jege. léegi comme xaj bi su ma xaj boo xam ne bi feebar bi ñoo wax ni loolu la am mu maata lii nga xam ne mooy rab ay xar ak bëy yooyu noonu xam nga loolu dañ ko dee lekka nit ki naka la war a def loolu noonu ndax dañ ko war a lekk ne dañ ko war a sànni. déedéet su nekkee obviously xaj bi maata na beneen rab comme yoo xam ne dañ koy lekka comme suñ defee ne njuri the best thing pour ñu def mooy pour ñu sànni ko oo ñu rey ko because suñ ko lekkee rek ñun tamit mun nañu waala après dafa risqué daal óorut su suñ wér-gu-yaram pour ñu lekk ko. foog nga ne naka la ñu war a def fii si Gambia ba nga xam ne dinañ xeex lii nga xam ne mooy feebar bi su nekkee mënuñ koo jeexal sa de waaye ni moo mun a wàññee ko. ok comme ñun suñ mbootaay yi ñu ngi ko ooyee Animal Welfare Advocate Association Gambia College bi ñu ngi luñ dee faral di def mooy ñuy advocate nit ñi di leen jàngal about feebar bii nii après tamit den di jël xaj yi comme di leen vacciner pour buñ mun a am feebar bii nii muy rébis loolu noonu dangaa gis askan bi suñ xamee lan mooy rébis ak rébis naka la mel feebar bi nu mu garaawee ak nu mun a looree doomi aadama loolu dina tax mu wàññi waaw feebar bi si réew loraange bi waaw parce que ngeen ne amut garab parce que su la jotee fukki fan rek bon dafa mel ni moo gën a garaaw corona corona biñ téye nii si àdduna bi bon rébis moo gën a garaaw corona bi because da nga gis rébis su la jàppee moom su demee ba xaj bi maata na la su nekkee raxas nga ko nga daw si lopitaan bi ñu jox la vaccination bi loolu mun naa tax nga wérse waaye su passé loolu su demee ba symptôme si feeñ si sa yaram bi rek ba feebar bi dugal la ba affect sa brain bi rek loolu amaatut garab dee rek après the worst thing mooy dangaa gis doomi aadama bu mu téye dina nekk di xaccu yaramam bi muy def ay noise comme di yeneen sax dañuy baw comme xaj dangaa gis ñoo xam ne dañuy baw comme xaj ñeneen di def ay sound yoo xam ne dafa métti torop nu muy def sa yaram bi di nga nekk di xaccu di wane lu kéemtaan daal dafa métti torop après sa tufliti doo ko mën a contrôle muy jéena si sa jéemeñ bi loolu yëpp waaw si mandarga yi la soo rébis dafa dangerous daal mun naa wax ne comme noo ko waxee rek moo gën a garaaw corona déng si weer rébis moom su demee ba dugga sa yaram bi rek ba nga xam ne sign si jéena la boobu moom dee rek amul dara loo xam ne moo la si mun a jàppale. Doctor, I think I'm suggesting whether this vaccination can be part of the health vaccination. Like when the newly born baby, they normally give them vaccination at the hospital. Can this rabies vaccination be part of it so that we can prevent ourselves from rabies? No,
it is not a good strategy. The strategy should be on the dogs, not on the people. Oh, okay. The only people that are usually vaccinated against rabies are the people who are mostly at risk, like the veterinary doctors, livestock assistants, people that are working with dogs. Those are the people we target. Okay. But for rabies, the target should be the animals, the source. We fight the disease from where the disease is coming from. Not where it will go to, but from where it is coming from. And it is coming from the animal source. So we fight it at that source and defeat it there. Then it will not get to the people. So this is interesting. In this world now, we have problems with newly emerging and reimagined diseases. These are a set of diseases that are actually animal diseases affecting humans. Rabies doesn't belong to that category, no. Rabies doesn't belong to that category. I already mentioned that rabies is an old disease, one of the oldest diseases known to mankind. But it is an animal disease, a zoonotic that affects also people. So I am talking about these new diseases that are animal diseases moving to people. Coronavirus we are talking about is indeed an animal disease that has learned how to transfer to humans. The same with Ebola hemorrhagic fever. The same with Middle East respiratory syndrome. The same with avian flu or bird flu. So these are the diseases that are now a threat to public health. They are a group of animal diseases that have mastered their way of getting to the human population. So there is the need globally for more work to be done in the area of collaboration between human health and animal health. That is the concept of new health. I mean, One Health. The One Health concept is centered around that type of collaborative activity. It is only through those activities that we can fight and win the new threats that is now facing the world in terms of public health. Even imagine public health issues such as antibiotic resistance is also part of the same trend. Our animals, the type of antibiotics we give them and how we give it to them, also come back to the food chain and get back to us. So even animals are also contributing to antibiotic resistance in people. So there is need now. Interdisciplinary collaboration is the way forward. Health sector cannot work as an isolated sector. It will never be effective. The health sector has to join and partner with other relevant sectors and look at it in the concept of One Health and face the threats, especially the emerging threats. Dr. Isewo Faram Fanchono Manika Kangoto. Well, abaraka ngamen ko wala minti ko rabies mu kurang kotoleti. In fact, rabies dabe kurangol konole me yalon ko hadama dingol ya folole lon kurangol kono amanke kurang kutati. Bari anin kurang kutol le kamuru sai kurang kutol le nata dunia kono me yalon ko ni ko dunia la jata kende ya kurang juma le ba batandi kan sai infection wala karola because non infectious wol fanam be fayende bari men yalon ko kurang dingole ke sabu wollen kurang dingol ti men yalon ko e kurangol ka bengol le manung bari kurang dingol bota bengol to inata ka hadama dingol ma ni ko example kendo wolen corona ton sol kono ameta jele bara bota ton sol leto atata beyan doma abota o beyan dole to anata ka hadama dingo ma ya understand abota ton sol to atata beyan doto dol ko sa dol ko pangolin ika beyan jamale fo bara bota o beyan ngole to mo ya do modon adunda mo kono so koraw men buko ebola amanke kuran kutati wo mu beyan wala kuran wala bari ebola fana yake wala nya abota beyan ngol kono adunda mol kono kuran men buko avian influenza o bird flu aka kunol le manu abota kunol le to atata sise wolto abota sise woto anata molto so dunia kono kurangol le sotta men ya lon ko beyan kurangol men ya lon ko ibe hadama dingol maka so wolle mu jata kende yalla dew mbulol de say wo beyan kurangol nyanta ka kele nyaadi le pour que dunia jata kende ya bambandi ka mol tankandi nata fo fanan ko antibiotic resistant wolen borol la resistant oti wo fanan beengol da ba kono le ni beengol penku bor do le nyanta dile la nyame ma dila wonya akatinna la resistant o la fa andu wo system o fanan ka continue fa ka mol fanan na resistant o tala so tol ngam menje wole dunia kono sa ngiata kende ya abuka fo kote ko
hadama dingol la jata kende ya beangol la jata kende ya na dandangol la jata kende ya o botale sa dunia ko ni tata dawoda ka fo la jata kende ya kilin na sotota o jata kende ya kilingo wole mol la jata kende ya ti beangol la jata kende ya anin dandangol la jata kende ya al ka bele ke kilindi aliya do ko ke nyoka o doron ne be mol tankandino la nyin kuran kutol ma nga wole fo no tubab kan baraka bake docteur janimbe kacakum fa kadi buga naa xam naka lañu war a def askan bi yëpp naka lañ mun a def ba gis ne lii nga xam ne mooy feebar bi génne nañ ko fi xeex nañ ko taxawal nañ suñ taxawaay lan moo war a nekk suñ taxawaay ñun askan bi. jërëjëf Sira luñ war a def mooy pour comme sensitise nit ñi xamal ñëpp lan mooy feebar bi ak feebar bi num grave ci doomi aadama après suñ defee loolu noonu tamit war nañu toppatoo suñ juri comme like ñoo xam ne ci kër yi ñu ngi am ay xaj ñu toppatoor leen waaye yow nga amee xaj nga bàyyi sa xaj bi muy tamambaalu fu nekk mun naa dem lu mu gis mu leexa ko lu nekk dara beneen xaji aala yi mun neen koo maata su ko defee mu am feebar su ñëwee xale yi leen dee bàyyee njuri den dee foye xaj danga gis Gambia kuy romba xale yi ndaw ñooy nekk ci mbedda bi di jam xaj yi suñ gisee xaj sax dañu naan xaj bi dafa dof yaaga neen di dégg ñu ne xaj dafa dof xale yi di ko riitee di daw magi di leen xool nii di ree te duñ leen wax dara so suñ lifin la ñun ñëpp pour ñu toog advice xale yi wax leen ne lii feebar la te am na te ci xaj la gën a ëppee su ko defee ñoom tam ñu mun si bàyyi xel bu baax media bi mun nañ koo use school si tamit mun nañu use school si tamit jàngal xale yi lan mooy rabies ak naka la mun a looree doomi aadama vaccination bi tamit baax na si torop yaa pour ñu vaccine suñ xaj yi da nga gis dina wàññi feebar bi mun neen koo xeex ñun ñoo ko mun a xeex si Gambia benn ko jéenee lan la rek mooy ñu éduquer ñëpp après tamit ñun ñëpp ñu bàyyi suñ xel daal gën a dimbalante pour ñu mun koy jéenee daal si dëkk ñun Animal Welfare Advocate Association suñ gars yi mostly luñ dee def den dee embark on tour dañuy dem si dex bi di waxtaan ak pharmacie di waxtaan ak borom juri di leen wax comme feebar yi nii yëpp dañ leen ko dee explainer risques yu si nekk yëpp dañ leen ko dee wax pour gars yi di xam dañ dee organise tamit radio talk show yi nga xam ne dinañ wax si kàllaama wolof soose ak anglais yëpp pour ñëpp mun a understand ñëpp mun a xam pol yëpp xeeti language yu fi nekk yëpp dañ dee waxtaanal pharmacie foofu noonu pour gars ñu mun a xam lii lan la ak ñu mun si jànga jërëjëf Khadijatu xam naa ne loolu moom set na ñuy toppa suñ programme yi suñu wér bu yaram bi dinañ si jàngee lu baax a baax suñ amee ay xaj mbite ñuy gis suñ xale yi di foyee xaj di dóor xaj ñu randal leen foofu noonu parce que dina mun a am na xaj boo xam ne wérut mu dem maata ko yow doo si yëg dara balaa nga xam fekk dugg na si biir yaramam bi lor na ko te daf dee reye. Telling the people that on Monday, 28th of September is World Rabies Day. Let them bring their dogs. Bakau Community Center, a group will be there to vaccinate their animals. At Birikama Veterinary Station, at Abuko also at the Livestock Office, at Gunjur opposite the Health Center, at Sambelkunda, at Sotokoi, and also at Basse. People will be at all those centers. So if you have a dog, you have the chance to get this dog vaccinated at no cost. So how about the dogs which have no owners, those roaming at the street? The street dogs, the Gambi Cats have a program. Gambi Cats is an NGO, actually one of the oldest NGOs in this country when it comes to animal welfare. So they do that type of program where they hunt street dogs, catch them, vaccinate them, also spay them or castrate the male ones to stop their multiplication. So when that time also comes, we will sensitize the people that they should know about it. But for now, we focusing actually on dogs that are brought to the vaccination centers. Let them put on a mask when coming. We want everybody to put on a mask, and we also have sanitizers for everybody to come. We make sure that social distancing and everything is observed in line with the current restriction in the control against COVID-19. So we're going to make sure that we comply by all the restrictions, but let people come out and bring their animals for vaccination. I want to also thank everybody who has been involved. Gambia Horse and Donkey Trust, WTS Vets United, Gambi Cats, and Dr. Buba Baji. My own uncle, yeah. Dr. Bula has been supporting the Animal Welfare Advocates Association in all activities, including this one as well. So our very big thank you to all
the partners that have been involved. Dr. Lafta yafo mandika ko ite munebe ibe mu imoli yamar la mine la mi yalon ko ye wulol soto iya anin diningol min ka tulung wulol. Well, mbe mem fola wolem nyinti ko nyintene lungo mbe molle sambala dulalto men yalon ko ibe tarla jele pour ka wulol penku bakaw mbina jele community center mba fola kansolo binta jane a baraka ay access di mollale pour nga bakaw new town la community center ka use ka wulol penku je gunjur fanan VDC mol nsa fo ya baraka tijani bojang na dia mutale afana dula di mol la gunjur mbita dameng ni momo e wulo nati nga a penku je abuko mba fola livestock department ya baraka livestock department fanan ko nsila abuko dula use no ila birikama fanan ila office of damen birikama Zenith Bank la opposite je ni momo e la be ngonati ja si penku base fanan veterinary la office o membi je o fanan be use lale sambel kunda hosan donki la dula membi je nyamina soto koy fanan dula bije so nganyun dulal menu be tofo penkurobe kala jeli momo sela wulo sambal nyonyo la bari sakata e masko dun nibina mol kana kafu nyomay nibina yena kili ni la wulo o mo fula ali yala wulo natin tol ba katala le masa kunda e bundal men belandi covid-19 karola ngabe kanyama because atake no la tanya to burunko whatever tañato senkuma baraka bake docteur Dafe baraka jerejef Hadijatu ani fango barinke Mr Ceesay mbe baraka la bake mbadingol altolle ya moy na nyin kacato mi yalon ko ngawolle natale nyin rebis kacato sango sangi ka jurale september karo kono 28 mba foka moye ko mobe ko ni wulo soto ya samba ya pengu fonsem fantankandi nyin rebis kurangola parce que naye mutete malong o ay wulo ye kimi ya soto ase fano within 10 days wolem tile tante mbe ngang bulo kafungaje ko nimma nyin banno aturo banno comme ka fa nyame aturo banno Gambia barin sa tala alna badi malem Sira Ceesay be sarodi lala folun ko ten ala baraka